Assalamu alaikum wa rahmatullah, dear middle one students. Today we are going to continue with the last lesson of our syllabus for the first term, and it's titled with the adaptation and diversity of living organisms. From where does this diversity of the living organism come? Actually, it comes from the diversity of the environment or the multiplicity of the environment. I mean the change in the environment from one area to another around the earth. It means where the multiplicity of environment where living organisms live is the most important reason. يبقى مين the most important reason for this type of adaptation of the living organism? The multiplicity of the environment, which lead to this diversity, such as climate change. هنشوف تأثير ال external environment or external climate on the living organism and the structure of living organism, the food diversity, how they adapted to take their food or to have their food, existence of water also number 3. يبقى تعالوا ناخد 2 examples كده على الادابتيشن. 2 examples على الادابتيشن. Camel's limbs. Actually, camel's limbs like this one, the camel leg, thick and flat. Why they are thick and flat? Must be thick and flat to enable the camel wandering or moving through the hot desert sand. طيب لو هي بقى مش thick طبعا هتتأثر بالhotness of the sand. تلسع يعني. طب لو هي مش flat، لو كانت مش flat ايه اللي هيحصل؟ This will not make the camel move freely on the sand. It may be sink inside the sand. صح كده؟ Sink inside the sand. طب الhorse hoofs are horse limbs. Horse hoof end with a strong solid end. Strong solid. هنا الحوافر بيسموها بتاعته. It means to help the horse to walk in a rocky soil. طبعا لما rocky soil لو ما كانش دي very strong بس هيستحمل يمشي أو يجري على المناطق اللي فيها rocks. تمام؟ دول examples. تعال نخش to be more specific. What is this? What's meant by adaptation? It is a modification of living organism behavior, يا إما behavior, يا body structure or biological function to become more adapted to the environmental conditions in which they live in. يبقى هنا الموديفيكيشن بيحصل يا إما في organisms, living organism behavior, يا إما structure, يا إما function to do specific function زي ما هنشوف. عشان كده يا جماعة سميناها types of 3 types of adaptation. واحد اسمه structure اللي هو anatomical. This is related to the anatomy. This is a branch of biology and this is concerning the structure of the living organism. يبقى أول حاجة structural adaptation, functional adaptation, behavioral adaptation. تعالوا ندرس كل واحدة على حاجة. عرفنا إيه هو الادابتيشن. I'm going to start here with number 1 before 2. Means we have to start with this. Structural adaptation. It is a modification in the structure of the body of organs, sub-body organs to adapt to the environment. والexamples كان عندنا في الستراكشر ايه؟ الcamel's limbs زي ما قلنا والhorse limbs. والhorse limbs والcamel limbs ليهم سبب. So if I'm asking you, give reason the camel's limb end with a thick flat bed. ليه thick flat? To enable the camel to walk on a hot desert sand. طب الثانية. طب why the horse limbs end with a strong solid hooves? To enable the horses to run on the rocky soil. يبقى في reason. ده اسمه structural في التركيب بتاعهم. To be adapted with the external environment. طب تعالوا للتاني. Functional. خلي بالنا من كلمة functional. Modification of some tissues or organs برضو of the body of living organism to do a specific function. يعني دي بيظهر الموديفيكيشن ده في حالة معينة لعملية معينة لمهمة معينة. To do a specific function. طبعا عندنا examples. أيوة. Secretion of sweat in humans. طبعا
لما بيبقى في درجه حراره عاليه كلنا بنعرق. طب secretion of sweat ما بيحصلش الا لما يكون في in case of high temperature. ما فيش high temperature ما فيش secretion of sweat. تمام كده؟ يبقى ده اسمه functional adaptation عشان يرطب الجسم بتاعنا شويه ما يسخنش على طول. طب الثانيه secretion برضه بس of poison snake، يعني sometimes to defend themselves from the enemies or from humans in which they think that these humans are enemies. بيعمل ايه؟ بيبتدي يبخ زي ما حضراتكم شايفين كده اهو البايزن، يعمل secretion to the poison عشان يخوف اللي قدامه. So this is also for only one function. So it's called functional adaptation. طب the third one behavioral adaptation، ده سلوكي بقى. modification in the activity، يبقى هنا مش في الاورجن بس، احنا هنا في الاكتيفيتي of some animals كمان at certain times، يا اما certain time of the day بيعملوها daily يا certain time of the year. طب الاكزامبل بتاعنا activity of birds during the daylight and pets at night. لا الباتس بتطلع بالنهار ولا البيردز mostly بيطلعوا بالليل، لكن الباتس تطلع بالليل ليه؟ because it's modified to fly in the dark. لكن بالنسبة للبيردز لا، ده اسمه ايه؟ behavioral سلوك. تمام؟ like bats زي ما حضراتكم شايفين. طب التاني bird migration at certain times of the year. Some of the birds we are going to lay their eggs لما يكونوا عايشين في في الانتراكتيكا اللي هو الساوث بول والنورث بول. طبعا دي very very cold so cold areas. If they are laying their egg in this area the air will be turn it to be solid خلاص freeze. فايه اللي بيحصل؟ they are migrating to warmer places to lay their eggs. طيب وبعدين eggs is going to to give them the new birds, new baby birds دول يكبروا شويه in 2-3 months they will be able to fly لغايه لما ياخدوهم معاهم and they are going back to the nature their natures. خلاص كده؟ دي اسمها bird migration. بتحصل طول السنه؟ لا، في وقت معين من السنه وبيرجعوا تاني. تمام؟ ده بنسميه behavioral adaptation. طيب تعالوا نشوف لو عندنا forms of adaptation in living organisms. adaptation in motion, adaptation in nature of food, adaptation in insectivorous، وهنشوف يعني ايه insectivorous. تعالوا نشوف. لو احنا بنتكلم على الموشن هنتكلم على نوع المامل والموديفيكيشن اللي بيحصل له والايم الغرض من الموديفيكيشن ده. تعالوا نشوف الويلز اند دولفين. Two forelimbs الأطراف الأمامية modified to become paddles أو fin-like this. شايفين زعنف fin-like structure. ده الفرونت forelimbs. لها سبب to perform the function of swimming and diving. يبقى while they are modified the forelimbs to be a fin-like زعنفي ده to perform the function of swimming. طبعا عندي حاجة تانية طبعا البات. التو forelimbs هنا بقى modified into wing-like، هنا مش fin-like، هنا wing-like جناحات كبيرة to perform the function of fly. كان في أطراف صغيرة هنا كده زي دراعين كده ليه، وبعدين they are modified to be wing. الwings دول to enable this bat to fly. طب عندي المونكيز. بص المونكيز هنا بقى the bones and forelimbs and fingers elongated. الforelimbs والfingers كمان elongated. ليه؟ to enable the monkey to climb the tree. يبقى عندي هنا 3 أشكال للforelimbs modified. ليه؟ according to the external individual. يبقى دي الموشن of mammals. الموشن of mammals. These swim يبقى fin-like. These are going to fly يبقى wing-like. These are going to climb يبقى elongated. تمام كده؟ نروح على الادابتيشن and nature of food. تعال نشوف كل واحد والnature of food. predatory birds أو predatory birds. البيردز feed on meat اسمهم كده طيور الجارحة. Okay, we have hawks and vultures.
hawks and vultures. The beaks and legs are modified according to the nature of their food. تعال نشوف ازاي البيكس strong, sharp and crooked. strong, sharp حادة جدا, crooked فاهمين ملوية ازاي؟ crooked beaks. ليه؟ to tear the prey's flesh بتاعها, تصطاد. لو هما ميت يبقى بتصطاد حيوانات عايزة تقطع اللحم بتاعها, so they must have strong and sharp crooked beaks. طب what about legs? 4 fingers ending with a strong and sharp claws. خلي بالكم 3 front 1 back. The 4 fingers 3 in front 1 back. Sharp claws. طب ليه الكلام ده؟ To firm bouncing on the prey, عشان تحكم القبضة على الفريسة. To firm bouncing on the prey. يبقى عندي هنا modification in the beak and modification in the leg. Number 2. هنا الهيرونز and hippo like الابو اردان والحاجات دي اللي كانت موجوده في الحقول in the farms with the farmers. Their beaks are long and thin beaks. Long and thin beaks. Thin beaks to help them pick up worm and snail. يبقى ليه long and thin beaks? To help them pick up worms and snail. They are eating worm and snail. طبعا عشان ياكلوا الورم من الارض from the soil, يبقى احسن انه يكون عنده long thin beaks. طب what about their legs? Bulb legs like wings, long legs, very long legs like this, ending with fingers to help them walk in the existence of water. طبعا لو الووتر لو هم عندهم short legs هيغرقوا في الميه بسهوله, لكن لو الميه اللي هم بيمشوا فيها ارتفاعها صغير جدا هيقدروا to walk in the existence of water. يبقى عندي هنا long thin beaks وعندي long legs او ending with figures بالfingers. طب تعالوا number 3. هنا الداكس and geese بط وز بقى كويس. their beaks wide intended beaks عريضة مفلطحة كده. اوكي ليه؟ to help them filtering their food from water. ياكلوا الفود, طب هيطلع بقهم مع الميه, يبتدوا يفلتروا الميه يطلعوها ويعمل. لو هما مش البق بتاعهم مش عريض كده مش هيقدروا يعملوا filtration from to the food from the water. تمام كده. their legs are very palm, شايفين زعانف مش رجلين, to help them swimming like ducks and geese. Okay, that was our first part from this lesson. I hope that you already understand all that we explained today. We are going to continue with the last part next time, inshallah. Thank you and goodbye.